Welcome to this tutorial lecture regarding business communication. In today's lecture, we're going to cover some of the important topics once again, like process of communication, components of communication. در لکچر امروزی محصلین نهایت محترم و عزیز ما در مورد پروسه کمیونیکیشن صحبت میکنیم و همچنان دو پروسه کدام عناصر و اجزا موجود است، یعنی sender فرستنده مسیج پیغام encode او معلوماتی که با کدام اساس سند میشه، با کدام چینل سند میشه، receiver گیرنده مسیجز، decode او را receiver به خود interpret میکنه، تحلیل میکنه، تعبیر میکنه and then با اساس او gives feedback جواب میده. So let's discuss the whole process in details. At first, let's look at the definition of process of communication. Process of communication refers to the transmission or passage of information or message from the sender. دی پروسه قسمی که ما گفتیم عناصر چندین عناصر موجود است که عبارت از sender است. Sender is the first element و پروسه کمیونیکیشن از sender آغاز میکنه. دی پروسه sender میخواهد که معلومات information ideas نظریات و یا دیگه به این لیول اگر کدام معلومات باشه so send it over to the receiver. So what's the most important thing in this process? The sender should be very careful and should follow the 7 C's, the checklist for communication. If the sender does not consider that checklist, automatically there will be a chance for barriers. The پروسه communication اگر sender یا فرستنده مسیج چکلیست 7 C's طوری که ما در لکچر پیشین خود سرشون بحث داشتیم او رو مد نظر نگیره دی پروسه میتونه که خلل یا مانع واقع شود. The process of communication is a cyclic one. گفته میشه که این پروسه که cyclic است. What's the meaning of cyclic? Mean it's a repeated process. It means what? This process begins by the sender and the process will be ended by the sender. So it means the sender will repeat this. As it begins with the sender and ends with the sender in the form of feedback. Sender ایره شروع میکنه با فرستادن مسیج و sender ایره ختم میکنه با اساس گرفتن feedback. It takes place upward and downward. میتونه که پروسه به شکل upward یا downward قرار بگیره. طوری که ما شما بحث داشتیم روی این موضوع in previous lectures. Like we had few types of communication in organization. Vertical communication. The vertical communication we had a discussion about upward communication and downward communication. We had horizontal communication in diagonal. خلاص که پروسه communication میتونه به شکل vertical صورت بگیره، horizontal باشه یا diagonal باشه. Let's discuss about the components of communication process. In this process, we have the 7 important elements or components. دی پروسه ما 7 عناصر یا اجزای مهم داریم که عبارت از sender می باشه، message، encoding، channel، receiver، decoding and feedback. Let's discuss each element or component in further detail. At first, we're going to talk about sender, yani فرستنده message. The first component of communication process. Sender همیشه ای پروسه را آغاز میکنه و اولین عنصر ای پروسه می باشه. و sender کسی است که معلومات، information, ideas, beliefs, cultures, whatever he is sharing. He sends message to the receiver in order to communicate, in order to send the message in a better way, so the sender should always follow some qualities of communication. In this regard, the sender can use various forms of communication. He can send message either verbally or non-verbally. In verbal, he can send the message either using written communication or spoken communication. As it says, he sends message which may be thought, idea,
picture, sample, report, or an order, any postures, any gestures, شاید اشاره باشه. In ATC, the sender is therefore the initiator. اولین نفری است که شروع میکنه of the message that need to be transmitted. که مسیج باید انتقال یابه یا فرستنده شوه. The next component is the message. Message صحبت میکنه در مورد معلوماتی که سندر میخواه او را بفرسته به ریسیور. مسیج یک مجموعه از ساینز یا پیکچرز میتونه یا انفورمیشن میتونه به شکل written میتونه به شکل verbal non-verbal میتونه. So the sender should create a message. The sender should find the right information in whatever he wants to send to the receiver. The information, as we mentioned before, can be sent over to the receiver in various ways. लेकिन message कि हम send में करें बासाओं से कदम channel send करें, it depends on the nature of the message. It depends on time and also it depends on receiver. अगर हम message हमें खाएं कि बासाओं से telephone send करें, internet send करें या radio, television, तमाम नقاط وابستگی داره و چندین نقاط. receiver که message ما رو کی میگیره و به او کدام چینل درست‌تر است. دوم content of the message یا nature of the message. message ما آیا top secret است؟ ما نمیتونیم که به او ذرای او را پخش کنیم یا بفرستیم که دیگرها به او هم access پیدا کنن. So these things depends a lot on message. Now what is encoding? Encoding means یک پروسه است the process of communication که در اینجا مسیج باید سندر مرتب کنه، ترتیب کنه و او را به شکل منظم و appropriate برای یک چینل انتخاب کنه. So this is called encoding. The sender can encode the message either in a letter میتونه که از او یک خط جور کنه, either can say it by words of mouth میتونه که او را تقریری رای کنه, or either using some signs and symbols which we call it nonverbal language or nonverbal communication. Encoding is putting the targeted message into appropriate medium which may be verbal or nonverbal depending upon the situation. خب message ما چه قسم encode کنیم depend میکنه سر situation, time, وقت, space, nature of the message to be sent. The sender puts the message into a series of samples. میتونه که به شکل samples, pictures or words این message send شود which will be communicated to the intended receiver. به کسی که ما میخوایم این message برسه. Encoding is an important step in the communication و یک step یا process بسیار مهم است در communication. If we encode the wrong message or با یک شکل غیر مناسب رو با encode کنیم, so automatically it will just create miscommunication and the sender will not be able to receive his desired results from the receiver. And next, we're discussing the channel. What is the channel? قبلا گفتیم در لکچرهای پیشین ما که channel means عبارت از کانال است, از همون میدیم است یا طریقه است که واسه ما میخوایم که مسیج خود ارسال کنیم. Refers to the way اشاره میکنه به طریقه mode of the message flows or is transmitted through. The message is transmitted over a channel that links the sender with the receiver. چینل در بین ریسیور و در بین سندر یک لینک است, یک رابطه است. این میتونه که اینترنت شوه, موبایل شوه, خط شوه یا به شکل ایمیل شوه یا به هر چینل را که میتونه سندر میتونه استفاده کنه یا معلومات خود را با اساس آن رای کنه. The message may be oral or written and it may be transmitted through a memorandum. میتونه که معلومات به شکل مکتوب رای شوه با اساس کامپیوتر, تلفن و یا دیگه اپس ما میتونیم که از استفاده کنیم. این تمامشان به معنی چینل می باشه. For example, you're calling like one of your friends and you want to share some information. So you're just using the channel like using mobile phone. Mobile phone is now a channel between you are the sender, and between the receiver, your friend. So you're using a channel that's called mobile phone. Now you need to encode your message, appropriately say or express your message.
The next component in the communication process is receiver. گیرنده پیغام یا مسیج ما شخصی است که معلومات میگیره. این میتونه که یا listener شوه یا reader شوه. Depends on the message یا depends on the sender که او مسیج خود چه قسم انکود میکنه. اگر مسیج به شکلی اورال است ریسیور ما listener میشه او شنونده میشه و اگر مسیج ما نوشته شده ریسیور ما ریدر میشه و میتونه که ویور هم شود. پس که اگر مسیج ما با یک چینل like تلویزیون ما انتخاب میکنیم. تلویزیون is now a channel. شما بعضی اعلانات میبینین بالای تلویزیون. اعلانات که کی پخش میکنه سندر است. شما میبینین ریسیور است. این اعلانات با اساس تلویزیون پخش میشه. دیگه دی وقت شما ویورز میشین. شما میبینین. لیکن اگر دی کدام تخطی صورت بگیره یا معلومات به شکل درستر به ریسیور نرسه so automatically the receiver will misunderstand. receiver will misunderstand میکنه و تمام پروسه communication so it will be unsuccessful communication process. Any negligence on the part of the receiver may make the communication ineffective. لیکن اگر receiver هم دی ineffective شوه یا مؤثر نشوه یا دی پروسه همکار نشوه یا معلومات به شکل درستر تعبیر نکنه این پروسه میتونه که unsuccessful شوه. The receiver needs to comprehend the message. receiver باید سر مسیج خدا کاملا بفهمانه. And after that should send the feedback. و بعد از که از میتونه که فیدبک خدا send کنه. The extent to which the receiver decodes the message depends on his or her knowledge. خب what is decode? decode مانا ترجمه کردن. decode مانا تعبیر کردن. یعنی یک ریسیور که از مسیج به خود تعبیر میکنه. و این مسیج که او تعبیر میکنه او با اساس انفورمیشن خود، نالج خود، فهم خود، سکیل و ابیلیتی خود او را تعبیر میکنه. در مورد اون موضوع چقدر فهم داره با او اساس مسیج به خود تعبیر میکنه. اکسپریانسش در او بخش چقدر است با او اساس مسیج تعبیر میکنه. و همچنان امرای سندر ریلیشنشیپش با کدام لیول است. Is there a trust between their relationship or not? The last point in the process of communication is decoding. As we mentioned earlier, decoding refers to interpreting. Decoding اشاره میکنه به تعبیر کردن معلومات و اون معلوماتی که سندر رای کرده او را تبدیل کنه ریسیور به فهم خود، به لسان خود، به لنگویج خود. It simply means comprehending. مسیج باید بفهمه. The receiver after receiving the message interprets. ریسیور که مسیج ریسیو میکنه او را interpret میکنه یعنی تعبیر میکنه و از او یک فهم میگیره. و بعد از گرفتن فهم که در مورد موضوع خود بفهمانه so the receiver is going to give the feedback. In this feedback either can be positive or can be negative. But let's first discuss what's feedback. It's the result that receiver is providing to the sender. Feedback is the ultimate aspect of communication process. آخری نقطه communication processes. It refers to the response. یک جواب است از طرف ریسیور که در مقابل مسیج داده میشه به sender. Feedback is necessary to ensure that the message has been effectively encoded. خب این ضرور نیست که فیدبک همیشه پوزیتیو باشه و effectively encode شوه. یعنی ریسیور او را به شکل خوب به خود تعبیر کنه. میتونه که این فیدبک نگاتیو باشه و این فیدبک پوزیتیو باشه. If the feedback is positive, so it's a good news for the sender. So he can enjoy this process because he can believe that the way he sent the message, encoded the message, the medium he selected for the message, that was true, and that will give him the future more experience about it. Lekin if it's like kind of failed process or unsuccessful process in the feedback was negative, agar feedback as taraf receiver manfi basha, so still it's a chance for the sender to improve and see that where were the mistakes. که غلطی در کدام نقطه قرار بود. آیا اون مسیج صحیح organize نکرد؟ آیا او را به شکل صحیح انکود نکرد، ترتیب نکرد or what? Thank you very much for watching the lecture regarding business communication.